Shrimad Bhakti-Vedanta Swami Niti Namaste Saraswati Devi Gauravani Chaitanya Vishesha Shunyavani Vishesha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravani Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 8th Canto, Chapter 3, Ajendra's Prayers of Surrender, text number 12, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti-Vedanta Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam, text 8, песен 8, глава 3, текст 12, молитвите на Салон Гаджендра, с превод и коментар на его божествен Богиня Шрила Прабхупада. Namakshantaya Ghoraya Mudhaya Gunadharmine Nirvisheshaya Sangyaya Namo Jnana Ganaya Cha Namashantaya Ghoraya Mudhaya Gunadharmine Nirvisheshaya Sangyaya Namo Jnana Ganaya Cha Namaha Chantaya Ghoraya Mudaya Gunadharmine Nirvisheshaya Sangyaya Namo Jnana Ghanaya Cha Namaha. All obeisances. Всички почитания. Shantaya. Unto him who is above all material qualities and completely peaceful. А на този, който по-висок от всички материални определения и абсолютно умиротворен. Or unto Vasudeva, the super soul in every living entity. Или Васудева, свет душата във всяко живо същество. Gauraya, unto the fierce forms of the Lord, like Jamadagnya and Nrisingade. Негови застрашаващи форми, като Джамадагни и Нрисимхадев. Okay. Mudaya, the form of the Lord as an animal such as the boar. Господ в формата на животно, като например тигън. Gunadharmine, who accepts different qualities within the material world. Който показва различни качества, пребивавайки в материалния свят. Nirvisheshaya, who is without material qualities, being fully spiritual. Който няма никакви материални качества, е напълно духовен. Samyaya, Lord Buddha, the form of nirvana wherein the material qualities stop. Господ Буда, който показа нирвана, в която изчезват всички материални качества. Буда, който показа
Namaha. Namaha. I offer my respectful obeisances Моите почтителни почитания Gyanaganaya, Jnanaya, whose knowledge or the impersonal Brahman. този, който е знание или безличен браман. Cha also. Също. Translation: I offer my respectful obeisances to Lord Vasudeva, who is all-pervading, to the Lord's fierce form as Lord Nrsimhadev, or the Lord's form as an animal, Lord Varahadeva, to Lord Dattatreya, who preached impersonalism, to Lord Buddha, and to all the other incarnations. I offer my respectful obeisances unto the Lord, who has no material qualities, but who accepts the three qualities, goodness, passion, and ignorance within this material world. I also offer my respectful obeisances to the impersonal Brahman effulgence. Изпълнят с почтение, аз се покланям пред вездесъщ Господ Васудева, свиреп Господ Нрисимхадева, Господ в визия на жена Варахадев, пред Господ Дататрея, който проповядва имперсонализъм, пред Господ Буда и всички други въплощения на Върховната личност на Бога. Аз в почтение се покланям пред Господ, който няма материалните качества, но приема материалния свят три качества – благост, страст и невежество. И също аз изразявам моето почитание на безличното сияние на Браман. So then we have the purport. In the previous verses, it has been described that although the Supreme Personality of Godhead has no material form, he accepts innumerable forms to favor his devotees and kill the demons. Преди вече се говореше, че дори Върховният Господ няма материално тяло, той все пак приема безбройно множество на визии, за да се яви милост на своите предани и да унищожи, да убие демоните. As stated in the Srimad Bhagavatam, there are so many incarnations of the Supreme Personality of Godhead that they are like the waves of a river. И както се обяснява в Шримад Бхагаватам, безбройни въплощения на Върховната личност на Бога, както вълни в реката. The waves of a river flow incessantly, and no one can count how many waves there are. Река тече непрерывно и никой не може да изброи колко тя има вълни. Similarly, no one can calculate when and how the different incarnations of the Lord appear according to the necessities of time, place, and candidates. Също така никой не може да знае кога и как се появяват различни въплощения на Господ, които отговарят на изисквания на времето, на мястото и на хора. The Lord appears perpetually, as Krishna says in Bhagavad Gita 4:7. Господ редовно идва в този свят, както Кришна говори в Бхагавад Гита 4:7. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Всеки път, когато религия изчезва и се населява безбожие, аз слизам в този свят, потомът на Бхарата. In the material world, there's always the possibility of deviation from Krishna consciousness, and therefore Krishna and his devotees always act in various forms to curb such godlessness.
И в материалния свят винаги има тенденция да се откланя от съзнание на Кришна, затова Господ и неговите предано отдадени слизат в този свят, за да спрат безбожие. Even impersonalists who stress the knowledge feature of the Supreme Personality of Godhead want to merge in the effulgence of the Lord. Имперсоналисти, които в своите пътки искат да постигнат Господ, правят внимание на знание, които искат да се слеят с сияние на Господ. Therefore, here the word jnana ganaya indicates that for atheists who disbelieve in the form and existence of the Lord, all these various incarnations appear. И затова думите Гьяна Ганая посочват на това, че различните въплощения на Господ слизат тук заради атеистите, които не вярват в съществуване на Всевишния и в това, че той може да приеме някакъв образ. Since the Lord comes to teach in so many forms, no one can say that there is no God. И понеже Господ желая да подари на хората знание и слиза на земята в толкова различни образи, че никой не може да каже, че Бог не съществува. The word jnana, ganaya, is especially used here to refer to those whose knowledge has become solidified by dint of their searching for the Lord through speculative philosophical understanding. И думите Гьяна Ганая посочват на тези, чието знание стана по-дълбоко в процес на опити да постигнат Бога с помощта на философските спекулации. Superficial knowledge is useless for understanding the Supreme Personality of Godhead, but when one's knowledge becomes extremely intense and deep, one understands Vasudeva, Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Повърхностните знания няма да помогнат на човек да разбере върховната личност на Бога. А когато знания стават наистина дълбоки и пълни, човек постига Васудева. A jnani attains this state after many births. И гьяни достигат това ниво след много живота. Therefore, the word jnana ganaya is used here. Ето защо тук ползват се думи Гьяна Ганая. The word Shantaya indicates that Lord Vasudeva is situated in everyone's heart, but does not act with the living entity. И думата Шантая означава, че Господ Васудева пребива в сърцето на всеки, но не действа заедно с живото същество. The word, impersonalist jnanis realize Vasudeva when they are fully mature in knowledge. Vasudeva Saramiti Samahatma Sudurlabha. Имперсоналистите гьяни постигат Васудева само след това, като получат съвършено знание. So, let's go back here. Namah Shantaya Gauraya Mudhaya Gunadharmine Nirvisheshaya Samyaya Namo Jnana Ganaya Cha. I offer my respectful obeisances to Lord Vasudeva, who is all-pervading, to the Lord's fierce form as Lord Nrsimhadeva, to the Lord's form as an animal, Lord Varahadeva, to Lord Dattatreya, who preached impersonalism, to Lord Buddha, and to all the other incarnations. I offer my respectful obeisances unto the Lord, who has no material qualities, but who accepts the three qualities, goodness, passion, and ignorance, within this material world. I also offer my respectful obeisances unto the impersonal Brahman effulgence. Превода. Преизпълнен с почтение, аз се покланям пред вездесъщ Господ Васудева, свиреп Господ Нрисимхадева, Господ в вида на животно Варахадев,
пред Господ Дататрея, който проповядва имперсонализъм, пред Господ Буда и всички други въплъщения на върховната личност на Бога. В дълбоко почитание аз се прекланям пред Господ, който няма материалните качества, но приема в материалния свят три качества – благост, страст и невежество. Също аз изразявам моето почитание на безличното сияние на Браман. So, in this verse, practically all the different aspects of the Lord are mentioned. В този стих отбелязани всички най-различни прояви на Върховния Господ. First of all, there's Vasudeva, who is the all-pervading feature of the Lord. Най-първото е Васудева, който е най-такава обща фигура на Върховния Господ. Actually, as Prabhupada says in previous verses, already there has been a description of the Lord. Let's see where this is. I think it's... И Прабхупада казва, че в предишните стихове се казва за описание на Върховния Господ. Let me see. I have to go out here so it comes back. Otherwise, let's see whether this still works. This is chapter 3. I think it's 8 and 9. Verses, yeah, the same chapter as he says in previous verses, and the verses are 8 and 9. So it says there, the Supreme Personality of Godhead has no material birth, activities, name, form, qualities, or faults. This is verse, yes? Well, it's, as I said, verses 8 and 9. Yes, verse. Явление на Върховния Господ, негово деяние има облика, качества, нямат материална природа. Т.е. той няма никакви недостатъци. To fulfill the purpose for which this material world is created and destroyed, he comes in the form of a human being, like Lord Rama or Lord Krishna, by his original internal potency. И за да изпълни предназначение, за което този свят се създава и се разрушава, Господ с помощта на своя вътрешна енергия слиза на земята в облик на човек, като Шри Рама или Шри Кришна. He has immense potency and in various forms, all free from material contamination, he acts wonderfully. И неговото могущество е безгранично. Той, въплъщавайки се в различни образи, свободно от материално замърсяване, прави най-удивителни действия. He is therefore the supreme Brahman. I offer my respects to him. И затова на него казват върховния Браман. И аз съм в почтение и се покланям пред него. So in these verses we have Krishna coming in his original form, as he says here, as Rama or Krishna. И тези стихове казват, че Кришна слиза в негова оригинална форма като Рама и Кришна. And in today's verse we have his aspect as Vasudeva, the all-pervading feature. В днешния стих ние имаме, че той слиза форма като Vasudeva. And Nrisimhadeva or Varaha and Buddha, Dattatreya, so many. И Нрисимхадева, Вараха, Будда, Дататрея, толкова много форми. And also is mentioned that he accepts the three qualities, goodness, passion and ignorance, which means the guna avatars like Brahma, Shiva and Vishnu.
И също така той казва, че той приема трите качества на благострастен невежество, т.е. това е като гуна аватара, Брахма и Шива. And again, at the end, the impersonal Brahman effulgence is mentioned. И пак в края той изразява почитание на безлично сияние на Брахман. Yeah. And in the previous verses, it is said the Para-Brahman, the Supreme Brahman. И като в предишния стих той каза върховния Брахман, Пара-Брахман. So there are so many different ways the Lord can be realized by one who has a certain level of knowledge. И в толкова много различни видови Господ може да се прояви. Това зависи от нивото на знание. But as it was mentioned in the previous, one of the previous purports, Bhakti-yoga abhijananti yavanyas chasmi tatvataha, that Krishna says, I can be understood as I am, only by bhakti. Но както се каза в един от предишните стихове в коментар, Кришна каза, че аз мога да бъда разбран единствено през бхакти. Yes, that's from Bhagavad Gita, 1855. Това е от Бхагавад Гита 1856. He says, one can understand me as I am, as the Supreme Personality of Godhead, only by devotional service. И той казва, аз мога да бъда разбран само от човек, който оправи предано служение. So yes, look for it, because now in the purport, the Prabhupada says that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, and his plenary portions cannot be understood by mental speculation nor by the non-devotees. И в коментари Прабхупада казва, че Кришна не може да бъде разбран нито от спекуланти, нито от някакво друго разбиране, освен само през предание. Yeah. So that means Krishna, the original form, that's not so easy to understand. И за това Кришна в истинската форма не е лесно да се разбере. But other features, it's possible even without bhakti. Обаче, Or at least with, there has to be a tinge, but not pure devotional service. Но в други форми може по друг начин, не е задължително с преданото служение. That's mentioned in this verse today as Jnana Ganaya, which means solidified knowledge, deep knowledge. И за това се използва дума в днешния стих Гьяна Ганая, който означава дълбоко знание. Or as Prabhupada points out in the purport, when one's knowledge becomes extremely intense and deep. И Прабхупада казва, че това знание, което трябва да стане много дълбоко и пълно. So he refers another verse of Bhagavad Gita, Bahunam Janmanam Ante Jnanavan Mam Prapadyante, which means Bahunam, many Janma, many births, after many births. Jnanavan, somebody who is full of knowledge, which is here extremely intense and deep, then Vasudeva Sarvamiti, one understands Vasudeva's everything. И тук казва, че след много живота, някой, който получава това най-пълно знание, може да разбере Васудева. So therefore the impersonalist Jnani, as he says, they come to this understanding when they are fully mature in knowledge. Fully mature. When something becomes mature, like a fruit, becomes ripe. И затова гьяни могат да, имперсоналисти идват, когато са вече напълнени съзнание, съзрели съзнание. Yeah. So this also means that Krishna, he satisfies
the different desires. You want to see me in this way, then I appear in this way. You want me to see me in another way, then I appear in another way. И това също означава, че Кришна осъществява различни желания. Искаш да ме видиш в този вид добре, в другия вид също добре. I reciprocate. Whatever feature you want to understand me, because I'm everything actually, so you can see me in that feature. И във всеки вид, в който искаш да ме видиш, защото по принцип аз съм всичко и мога да се появя в този вид, който искаш. You want to see me as an old man with a long beard on a throne? No problem, I can be that also. Ти искаш да ме видиш като стария дядо с голяма брада, няма проблема и в този вид, че се появя. You want to see me as a young boy dancing with young girls and playing the flute? No problem, I can do that also. Искаш да ме видиш като младия човек, който танцува с млади девойки и свири на флейта? Няма проблема, че се появя. Or as the ideal king, Ramachandra, I can be that. Или като идеален цар, Рамачандра, мога да бъде такъв. Or half lion, half man, very strange, but no problem, I can assume any form. Мога да бъда половин лев, половин човек, много странна форма, но няма проблем, мога. So it's Krishna is very kind. He is always willing to reveal himself to human beings, especially in whatever feature they want to see him. И Кришна е много добър, много милостив, затова може да се появява във всякакъв вид в човешка форма, както хора искат. And sometimes Prabhupada says even the atheists, the demons, they will see Krishna. И Прабхупада казва, че дори някакви и демони, и те виждат Кришна. How? As death. Но как? Като смърт. I am death personified, so if you want to see me in no other form, I will come as death, and then you cannot avoid. И аз, ако по друг начин не, но като персонифицирана смърт, аз се явявам, вие не можете да го избегнете. But anyway, so therefore devotees, of course, as Krishna points out in Bhagavad Gita, by developing bhakti, devotional service, they will be able to see him in his original form. Но, както казва Кришна в Бхагавад Гита, че преданите през предано служение, което правят, и те могат да го видят в истинската форма, като Кришна. And not only that, not just knowing. Knowing is okay. И не само през знание. Знание е окей. Yeah, he says, tato mam tatvato gyatva. If somebody knows me like that, in truth. Той казва, че ако някой знае ме така, като истина, then vishate tat anantaram, he enters the kingdom of God. Enters into the kingdom of God. И той се появява като върховната личност. In that purport, Srila Prabhupada says, one who is fully conversant with the Krishna science, understands Krishna perfectly, becomes eligible to enter into the spiritual kingdom, the abode of Krishna. A kingdom of abode, I do not understand what is. You go to the purport, you can see it. This is 1855. 1855. Yes, second paragraph. 55. И в Бхагавад Гита в коментар към 1855 Прабхупад казва, че този, който в съвършенство знае науката за Кришна, получава право да влезе в духовното царство, обителта на Кришна. Yeah. So that's the qualification. One has to become fully Krishna Tattva. One has to understand Krishna as he is, not according to some imagination. Това е квалификация, т.е. трябва да разберем какво значи Кришна Татва, т.е. това не става въпрос за някакво въображение. And that is possible by devotional service. И това е възможно само през преданото служение. Not by simply speculating in one's mind. Не само през някакви размишления, спекулации в моя ум. It's not completely useless, as we see in today's purport.
това не е съвсем такова, не е възможно, като видим в днешния коментар. Yes, because one will also, by searching for the Lord through speculative philosophical understanding, Защото даже ако някой пробва през спекулативни размишления да стигне до Господ, then after a long time, it's not so easy, it takes a long time, then one's knowledge becomes solid. Но това през много раждане, смисъл това не е лесно, но през дълго време това знание става пълно. But one will actually only come to the point of understanding that the Lord is all-pervading. It's a kind of impersonal understanding in some ways. И ние трябва да разберем, че Господ е вездесъщ, нали? Това малко прилича на имперсонално разбиране. Vasudeva sarvam iti. Vasudeva is everything. Тоест Васудева е всичко. Yeah, so, you know. At least it's already Vasudeva, it's not simply Brahman. Обаче в край на краща той е Васудева, това не е само Браман. So therefore he says impersonalist jnanis realize Vasudeva when they are fully mature in knowledge. И затова той казва, че имперсоналисти и гени разбират Васудева, когато те ще получат пълно знание. But again in the Bhagavad Gita, Krishna also points out that this path is very difficult. И също така Кришна в Бхагавад Гита казва, че този път е много труден. Whereas in one sense devotional service is not, it's natural. Even a child can perform devotional service. От друга гледна точка, преданото служение не е толкова трудно, дори дете може да го прави. Yes, because one can offer service under the guidance of a pure devotee. Защото някой може да прави предано служение към преданите. And then when Krishna is pleased, he will reveal himself. That's how it works. И Кришна тогава ще даде милост на тях, нали, и ще ги поддържа. Now in Bhagavad Gita, he also says that he doesn't reveal himself just to anybody. И в Бхагавад Гита той също казва, че аз няма да се покажа себе си на всеки. In the purport, this is 7:25. И 7:25, just a moment, Бхагавад Гита. Just a moment. И в коментар към Бхагавад Гита 7:25. Yes. So Krishna says that he is not visible or not, he cannot be understood by those who are unintelligent, foolish, muda. И той казва, Кришна казва, че той никога не се показва себе си на глупови хора и на невежи хора. Yes. So then, as Prabhupada says in the purport, it may be argued that Krishna was visible to everyone when he came 5,000 years ago, right? И Прабхупада казва, че Кришна не може да бъде, смисъл, не може да види всеки. Yes, but although they saw him, they didn't understand who he was. Тоест, хората го виждат, но не могат да разберат кой е той. He said when Krishna was present, only a few people who could understand him to be the Supreme Personality of Godhead. И когато Кришна присъствал, то само много малко хора можеха да да разберат, че той е върховната личност на Бога. And then he gives the example of the assembly of the Kurus, where Shishupal spoke against Krishna. И той дава пример в събрание на царското събрание, където Шишупала говореше срещу Кришна, против Кришна. Yes, those who were present, Bhishma and the Pandavas, they understood who Krishna was. И там присъстваха Бишма и Пандави, които обясниха кой е той. Yeah, but not everyone. Но не всеки. The non-devotees and the common man, they could not understand. Непреданите обикновени хора не са го разбрали. So therefore, yes, devotional service is the qualification, and we have to try to learn the art.
И за това квалификацията е преданото служене, където ние можем да се научим, нали, кой е кой. Then the process, which generally is very difficult, becomes relatively easy. И процесът е доста сложен, нали, не е лек. But whatever one's position, one can understand Krishna to some degree, which is better than nothing. Но по-добре да се разбере Кришна на няколко степки, а не съвсем да не се разбере. Yeah. All right, any comments? Коментари, Krishna, different въпроси, aspects. аспекти на Кришна. It will be difficult to speak English in this session. She's a good translator. I will try to in Bulgarian. 13 глава на Бхагавад-гита Кришна говори за вселенската си форма. 11th chapter of Bhagavad Gita, Krishna speaks about universe form. Yeah. Да. Той не препоръчва предано отдадени да медитират на нея. He not advised to devotees to meditate to this form. Krishna don't advise to devotees to meditate to this universe form. Арджуна, така разбираме от нашите преподаватели, нашите старши, че Арджуна, че Арджуна моли Кришна да покаже тази форма, хората да се уверят в величието на Бога, в присъствието му в материалния свят. Our teachers and Srila Prabhupada said what Arjuna asked Krishna to show this universe form for the people understanding what he is God. Mm-hmm. Mm-hmm. And my question is, по какъв начин ние, предано дадени, които се опитваме да станем като такива, правилно да виждаме Кришна в материалния свят, без да медитираме върху това, нали? Как да можем да го видим във всеки атом, във всяко проявление, но да не се концентрираме върху медитацията. And my question is how we can see Krishna in everything, in every atom, but not meditate on this universe form. Well, let's first of all clarify. There's different types of universal form. Нека първо да разберем, че това е друг вид на вселенската форма. The second canto of Srimad Bhagavatam, the first chapter is called The First Step in God Realization. Втора книга втора песен на Шримад Бхагаватам, мисля, че в първа глава, обяснява се първа стъпка на реализация на Господ. And this first step is meditating on the universal form. И първата стъпка това е медитация на вселенската форма. But that's not the universal form that Krishna showed to Arjuna. Но това не е тази форма, която Кришна показа на Арджуна. Right? So there's another one. Това е друга вселенска форма. And that other one is, you can say, because that's how it is explained, it's imaginary. И както се казва, това е въображаемо. In the sense that you see the sun and the moon and you make the connection that these are Krishna's, the eyes of the universal form. Примерно, че можеш да видиш Слънце и Луна и можеш да представиш, че това са очи на Кришна от тази въображаема форма. You see big mountains like Himalaya, it's all rocks. It's like the bones of the universal form. Bones. Значи, и вие можете да видите Хималая и други планини и да представите, че това е като
костите на... You see a river, it's the veins of the universal form. Виждате реките, това са вените на вселенската форма. And you see trees И виждате and дърветите, plants, these are the bodily hairs of the universal да, form. и растения, това са такива косъми по тялото на вселенската форма. So in this way, it's not really, it's in your mind, it's in imagination. И по този тип, това е само във вашето съзнание, това е въображение. There was a painting, I'm not sure whether everybody has seen it, in the old, I think even in the Bhagavad-gita or some book, of a form, like, you know, a form with hands and arms and legs and everything, head, made of these material elements. И тук в старите книги, в смисъл в по-стари издания, имаше, не спомням точно в Бхагавад-гита или къде, беше нарисована такава картина, че като тяло, нали, тяло обаче е образувано с тези материални елементи. It's you know, artist's imagination. Това е въображение на художника. But it gives some idea. This form doesn't exist somewhere. You know, not the universal form is floating around in the space. No, it's a mental concoction. Това само въображение, това не съществува някъде, примерно някъде в космоса да плува тази форма. Не, това е. But it's not a false imagination. Но това не е фалшиво въображение. Therefore, you know, the Bhagavatam speaks about it. That is the way to see or relate material elements, because nothing is different from the Lord, to the Lord. And remember Him, you know, seeing mountains and rivers and trees, you can remember the Lord. Но това е изказал Бхагаватам, че това не е грешно, защото по този начин ние можем да свържем материални елементи с Кришна, защото де-факто всичко е Господ. Well, it's definitely more advanced than thinking everything is just matter and there's no superior anything beyond matter. Then there's no universal form. There's no form, ultimately. It's all atoms. Принципно, или да се мислиш, че примерно всичко е материя, а то е извън материя, нали? Не съществува, това е само атоми. Right? You understand the point that, you know, you make a connection between which is as actually impersonal, material nature is impersonal, to a personal conception. Therefore it says the first step in God realization. И за това ние трябва да свържем материалното, защото материално не е персонално, да свържем с персонална концепция. Тоест това е първата стъпка. For a scientist, today's atheists, everything is just material elements, nothing else. За учените, за атеистите, които сега материя, това е само атоми, нали, елементи, нищо не е. And depending on the philosopher, if they are more speculative, и ако отиваме към философите, които повече разсъждават, more theoretical, повече теоретизират, you know, then they come to the conclusion that yes, all these forms don't really exist. И те, разсъждавайки, пристигат към това, че всички тези форми реално не съществуват. Which is true, you know, because they're temporary, but the energy that makes the form, the atoms, they don't disappear. Therefore, they have the correct theory of conservation of energy. You know that? И фактически това не е точно неправилно, защото всички тези форми са правилни. Обаче енергия, която ги създава, тя... Conservation of energy. Това е нещо като сгъстък на енергия. Like yesterday we made a fire. Вчера ние правихме огън. And before the fire it was all kinds of thorny, you know, branches of, you know, thorny bushes and plastic even. Well, we shouldn't say this. We did burn some plastic. It's Bulgaria. Everybody burns plastic, so they burn tires. I mean, you can see sometimes these black clouds going up behind the mountain. You know. Anyway, we burned. Mainly it was
natural, even that nowadays you shouldn't do because of CO2 emissions, but we did burn a small fire. Вчера сме направили един огън, нали, горяхме там не само дърва, но имаше нещо като пластик, принципно не е хубаво, но в България черни изгоряхме всичко. Anyway, for many months, you know, some of these were lying there in their form as a dry plant. И принципно много месеци тези дърва лежаха във формата, пръчки във формата на материя, нали, като сухо дърво, като имаха форма такава. And before that they were growing green before we cut. Да, а преди да го отрежем, те са били зелени като растения. Then they are burned and they go up in smoke. И след това те изгоряха и станаха дим. But it doesn't mean that, you know, those atoms that made the plant and that looked like a plant disappeared to nothing. They still exist, just in a different way. И сега се получава, че от тези атоми няма да се създаде ново растение. Тоест те съществуваха, после уж не съществуват и после ще станат някаква друга форма. Not one atom got lost. Но нито един атом не се загубил. Just transformed. Само че се преобразува. But it's conserved. It's the same energy, just in a different form. Тоест това е като запазване, нали? Тоест тази енергия съществува в друга форма. So anyway, as I said, some philosophers, they understand this, that ultimately everything is just atom, or you go beyond that to quantum mechanics and this philosophy or string theory. Ultimately, everything is like this or like that. So they have their idea, or you go to Aristotle or Platon, then you have monadin, some idea they have that ultimately everything, it comes down to atom theory. Everything is made of atoms. И някои философи разбират това, че всичко е атоми, нали? Т.е. съществува от атоми. Можете да отидете към Платон, към Аристотел, т.е. всичко се става от тези атоми, монади и така. No, this is very similar to the idea of Brahman. И тази идея много прилича на идея за Браман. Yeah, because Brahman, Sarvakar Vidam Brahma. Brahman is everywhere. Everything is made ultimately of Brahman. И защото Браман е навсякъде. Всичко е от Браман. Той е навсякъде. Yeah, that's the impersonal theory. You see manifest things like, and they give the example of gold. И вие можете смисъл, това е такава имперсонална теория, например, злато. Like, you know, you have a gold mine. There's a lot of gold in unmanifest form in one sense. It's just gold. Виждате само злато. Without form. Без форма. Then you make rings and bangles and necklaces and so many, you give it shape. And you have all these golden ornaments. И след това ви можете от златото да направите примерно халки, такива за шия украси, гривнички, всякакви видове на украшения от злато. But all these forms are temporary. Но всички тези форми са временни. You put all this together in a big pot and heat it up and you get, you know, a pot full of gold with no form. И вие можете пак да ги сложите примерно в голяма тенджера и то пак ще стане само злато, нали, без форма. So for them this is how the existence, everything is Brahman, and sometimes they make some forms. This is a table Brahman, and this is a body Brahman, and this is a phone Brahman, and when it disintegrates into atoms, it's only atoms and Brahman and no form. Therefore it's impersonal, you know, impersonal. И за това, примерно, има такъв навсякъде Браман, който от време на време приема форма на маса, на тяло, на стола, но това е само временно, нали? Всичко е Браман, на форма така от време на време. Това е имперсонално, безперсонално. Formless, yeah? Значи безформено. Or nirvishesha, this also means without any qualities. No distinctions, it's all one. И нирвишеша означава, че няма никакви качества, т.е. то е само едно съществува, не е разделено. Now the difference is that, you know, so this universal form is something like that. It's just an imagination made of material elements.
И тази вселенска форма, това по този начин, т.е. тя е създадена въображение от елементите. One could say it's like, in between impersonalism and personalism. It's just a step, in between step. И това е междинна стъпка между имперсонализма и персонализма. Like pantheism. Как, например, пантеизм. That, God is everything everywhere. You see, this is God and this is God, everything is God. So that's impersonalism. Пантеизм това е също като имперсонализм, т.е. ти виждаш Бога навсякъде. Това е Бог, това е Бог, това е Бог. Yes, but then when you make this universal form, you make a form. So that's the step to form, from formless to form. Обаче това е вече стъпка, когато от безформена към някаква форма. And then when, as he says here, when the knowledge becomes extremely intense and deep, then one comes to understand Vasudeva Sarvamiti. Actually, it's Vasudeva who is everything, not just some atoms. И фактически, когато знание стане пълно и дълбоко, тогава можем да разберем Васудева, който също е навсякъде. And as Krishna says in Bhagavad Gita, what happens? Mam evam ye prapadyante, they surrender unto me. So one becomes a personalist after a long time. И т.е. Кришна казва, че след дълги, в Бхагавад Гита, след дълго време той ще се предаде на мен, ще служи на мен. And Samahatma Sudurlabha, these people are Mahatmas. Very rare. И тези хора са много рядки, те са махатми. Yeah, they're not actually pure devotees yet, but they're on the way. Те не са чисти предани, но те са на път. So, yeah, okay. So universal form and universal form, there are two types. Разбра, т.е. универсална вселенска форма, два типа. To see Arjuna's universal form, you have to get special eyes. За да можеш да видиш тази вселенска форма, която видял Арджуна, трябва да имаш специално очи. Krishna tells him, you cannot see that, I give you special eyes to see. Кришна каза на Арджуна, че ти не можеш да я видиш, аз ще дам специални очи. But the other one you can imagine anytime. Но друга можеш да въобразяваш по всяко време. You can't really see it. Ти не можеш Because it doesn't exist. Защото тя не съществува. But you can imagine it. Но ти можеш да въобразиш. Да, може ли да кажа? Само, че така формулирай, да мога лесно да преведа. Много ви благодаря. Thank you very much. Сега разбрах, че никак не е лесно да си имперсоналист. Now I understand to be impersonalist, it's not easy. To be impersonalist. Well, that depends how you look at it. I mean, in one sense, they are more advanced than a complete materialist, who are also impersonalists, but they don't accept anything spiritual. Понякога, да, но зависи, понякога те са напълно материалисти, защото не приемат нищо духовно. Right? We talk about the Mayavadi impersonalists of India, Advaitavadi, who have a philosophy based on, real Vedanta philosophy. Защото, примерно, в Индия има Майявади, които са основават на Веданта философия. Yes. So they accept the supreme or the Brahman. It's spiritual. И те приемат, че върховният Браман той е духовен. A materialist, a scientist, materialistic scientist. Учените материалисти. Spirit doesn't exist. Казват, че духовното не съществува. It's all matter. It's all atoms. That's what I mean. Това всичко материя, всичко са атоми. So it's in one sense both are very similar. И принципно това е много. If you have just a soup of atoms, or you have the Brahman shining effulgence, it's same thing, just two sides of the same story. Yeah, so it's not so easy, you can say, that's true, to understand spirit, but therefore people generally, they are materialistic. They think matter is everything and there's nothing beyond it.
И не е толкова трудно да разбереш, че съществува духа. Примерно за материалисти съществува само материя и нищо извън материя. Всичко е материя. Разбрах, че е много по-лесно и по-практично да си предан отдаден на Кришна. I understand that it's more easy and more practical to be the servant of Krishna, to be devotee. That you say. Ти казваш. But actually it's not easy because nobody wants to be a servant. Но принципно не е толкова лесно, защото никой не иска да бъде слуга. The mentality is Ishvara, I'm Ishvara. Защото менталитет, че аз съм Ишвара. And we all have this little Ishvara somewhere in our mind. И ние всички имаме някъде в нашето съзнание, че аз съм Ишвара. Sometimes it's small and sometimes it's really big. Понякога малко, понякога наистина голямо. Some think I'm the greatest. Понякога зависи, нали, аз съм the greatest. The greatest. Аз съм голямата работа. Най-великият, да. Until they're cut down by the material energy. И тогава ще ме срежи материалната енергия. Yes. You know, you think you're the greatest. Just wait a little bit. Time will take care of you. И изчакай малко, времето ще покаже. Most beautiful, most famous, Аз съм най-красив, най-знаменит, най-силният. All this will be destroyed Всичко by това ще time. бъде разрушено във времето. Look at all these famous movie stars and sports, athletes and this and that. When they're in their prime, you know this word, prime? Yes. The best time. Best time, yes. This doesn't last very long. Погледнете на всички тези звезди, спортисти, атлети, когато те си били на върха на слава и това не продължава дълго. The prime is between 20 and 30. Прайм това значи между 20 и 30 10 years. 10 години. When you cross 30, you become old. Когато минеш 30 и състаряваш се вече. We had a saying in the 60s, don't trust anybody above 30. И над 30, нали, там не съществува нищо, нали? Yeah. Now I'm looking back at somebody at 30, said could be my grandchild, small girl, small boy. Сега аз гледам на 30 годишни и мисля, че това те могат да бъдат моите внуци, нали? Yeah. When I was 20, thinking of somebody at 30, wow, old guy. А когато аз бях 20 годишен, аз мисля за 30 годишни, те са вече стари хора. Yeah, old-fashioned. Да, стара мода. Anyway, so this doesn't last long, the 20 to 30. It's 10 years, which is go very fast. И тези 10 години между 20 и 30 минат много бързо. But we think Ishvaroham. Но ние мислим, че ние сме Ишвари. So, yeah, it's very strong. So to become a devotee is not easy because this mentality of Ishvaroham continues life after life. Even the dog, you go to any of these dogs, they think, I am here, the boss. Don't come near, I'll bite you. Даже смисъл, но това мислене, че аз съм Ишвара, съвсем да станеш предан не е лесно, защото това продължава с живота. Даже и кучето. Ако погледнеш на кучето, той седи и вика, аз съм бос тук, аз ще ти ухапя примерно. Even these tiny dogs have this, they're sometimes the worst of all. They think, look at, I'm gonna be careful with me. Даже на малките кучета, те понякога по-силни от големите, защото виж, аз съм тук, Yeah, they have this, strange, this small, it's ridiculous, but, I'm the boss. Пекинес, т.е. много малък, такъв тъмна гласа, всичко, обаче той изглежда като аз съм шефа тук. At least it has to be a big one. Okay, we have some respect, but these tiny pinchers, we call it. Who do you think you are? Голямо куче, айде, добре, ще те уважавам, обаче малките пинчери, кои сте вие, нали, обаче той се лае. You have that same word, pincher? Pincher, yes. Who
who takes serious the pincher? Кой взима на сериозно пинчер? And there are people who are like pinchers also. They also, present themselves as very important. И хора като пинчери, нали, представляват себе си като много важни. At least if you're 2 meters, tall and big muscles, okay. Ако примерно 2 метра с голяма маса, добре. Well, then you have these anyway. So. Някога ги имате, нали? But this is so. Therefore, to surrender to anybody, what to speak of Krishna, no. И да служим примерно на всеки един, нали, какво говорим на Кришна, в смисъл това е трудно. Not so easy. Well, for you it's easy because you're devotee. Но за теб е лесно, защото ти си предана. Yeah. For others it's really hard work. Това е трудна работа. Anyway, so therefore it may take bahunam janmanam, many lifetimes. И за това говори, че много пъти, много животи. Then when knowledge becomes extremely intense and deep, Тогава знание ще стане напълно дълбоко и пълно. Then prapadyanti, then you surrender. И тогава можеш да служиш. Тогава можеш да се предадеш. Okay. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai.